what we provide to manage us. No emba kinemenga se providing nga tekinzijjako kuba nti ndi musajja tekikufuula ate gwe musajja nze nekinfuula omukazi okitegeera tuba tetukyusiza bitundu bya kyamaguno ofuna akasolo k'omusajja akaliko ebiboolo nze nenfuna akaka akataliiko biboolo okitegeera tekiba tekina kyekyukyusizza kyobola bwoli yayogedde settlement n'agamba nti abakyala wafuna ssente ayagala kubeera independent lwaki alaba asobola oteeka amafuta mu mmotoka asobola ogenda nekozeseza enviri ez'emitwalo 10 omusajja ofuna ssente omanyi kisooka olowoozaako mukyala wange muguliddeyo akamotoka mukyala wange musanyusiza ntya tuzaddeyo abaana omukyala wafuna ssente alowooza kola ki? I love whatever you are saying because whatever you are saying Jeff bituufu era sibi refuting naye mbadde nsaba by'oyogera obiteeke mu day to day life of now era nange bwe mbadde nsaba nkubuuza ekibuuzo kino of now olowooza omusajja yandibadde akola mirimu ki gwe gy'otalina kukola kale mirimu ki gwe gy'olowooza omukyala gy'alina okukola of today omukyala alina kukola mirimu ki tuli bafumbo nze naawe tuli mu nnyumba y'emu let me say we are all working tukera ne tugenda ne tukola biki by'olina okukola biki by'olina okukola ne by'otalina kukola ng'omukyala wange biki by'olina okukola biki by'olina okukola mirimu ki gwe gy'olaba gy'osaanidde okukola olw'okuba ffenna tukola gy'osaanidde okukola mukyala wange gwe maama gwe tuyimuka ne tugenda ne tukola ffenna ffenna first and foremost nsuubira anti lwokuba ensonga lwaki bwe mba njogera njagala ntegeeza abantu these are my independent thoughts nga nze eza public first bwe tuba nga tufumbiriganiddwa okola nange nkola ekisooka kya byonna nga tuze kunona entuufu ey'obufumbo nina kulabirira maka ago nina kugamanaginga nze ndabirira amaka nina kumanaginga maka ago kumanya nti byoleese okufumba bifumbiddwa ennyumba eyonjeddwa enkunnyonnyola omulimu gwange kumanaginga maka ga taata ampasizza emmere gyaleese efumbiddwa wetusula wayonjo obuliri bwaliddwa ye nga ye alidde anywedde ebyo bye yaguze bye yaleese kaakati ngeri ki gye mbikoze ngeri ki gye mbikoze I think it doesn't tekimatteringa kuba nsobola okubikola nga I'm also just supervising nga nkomawo ne nkugamba emmere bweti ne bweti gifumbe bwoti naye before it gets to the dining I need to supervise bwe namugambye ogifumba bwatyo bwe yagikoze eki bwe yagifumbye oba si ekyo nenteekawo washing machine wali nemmanya taata n'ogigula kuba olina kulabirira n'ogigula wali n'ogiteekawo nenzija nemmanya nti engoye ziteekeddwamu nemmanya nti engoye ziteekeddwamu washing machine eyo yayozezza bulungi nenkebera engoye zino engeri gye zaayozeddwamu ne gye zaazingiddwamu kaakati nenvaawo awo nengenda mu kitchen in that ne mu kitchen mwennyini it depends on how I feel on a particular day nti nsobola okera ku makya nembyekwatiramu nga nze naye bwe mba sisobodde kubyekwatiramu ate tekigenda kutegeeza nti ebyowakati ebigenda kukola ki kutambula oba kukolebwa yes nina my role is to monitor omwami wange ono awoomerwa nnyo kivuuvu omwami wange ono tasobola kuyisawo nnaku bbiri nga talidde katunkuma omwami wange ono alya ku nakati omwami ono tulya ku muwogo ye nga ye byayagala nemmanya nti nentunuulira schedule yange nga bweyimiridde that ne bwe mba sivudde waka ebintu ebyo bisigala bikola ki bitambula how we bitambula oba nze akuttemu oba sinze akuttemu I think that shouldn't be the issue should it be okay obisetinze bulungi what is goloza ku mirimu egyo gyonna gyoyogedde
omwami yandisaanidde ogikola naye oba teyandisaanidde ogikola no mbadde sawamu anziremu ku mirimu gyonna gye njogedde nga bwe njogedde obuuzizza omwami yandisaanidde ogikola oba teyandisaanidde ogikola omwami nga tetunajja ku lolo ya mwami nga tetuna omwami nze ndowooza independently kyandisinzidde engeri gye tutwalamu obufumbo bwaffe nga ffe ababiri kubanga these days there is a saying of 50-50 mwaka girya these days there is a saying of 50-50 sijja kulimba. There is a guy who took me for a date, the very first date, and he asked me, what do you think about 50-50? And I was like, okay, but the problem I have with men that ask for 50-50 ayinza okubanga tagisabye but nga gwe omukyala ng'oli thoughtful n'ogamba leero lwatasobodde kusasula rent ng'ennaku z'omwezi nga 10 ng'ate bulijjo bwazisasula ekitegeeza ssente takola ki talinaamu kasita okola ensobi bw'oti no stepping up n'ogamba okay today I am trying to be understanding alabika talinaamu no stepping up. Men of them ateekayo ogwannagamba ng'ayagala gwe bino byonna byonna osigale ng'obikola at the same time you're still meeting some of his roles yasigale awo nga ye nga bw'akomawo atula n'akwata remote n'amagulu n'awanika he expects mu kifo ky'okujja mufumbira omufumbe mwenna tusobola okweyambako kubanga wano we tuba tukula ensobi abazadde gye tukola nti abalenzi wemwatuuka akamanyiro wemwakatusa no si kamanyiro yensonga lwaki enkwagadde nnyo ng'onnyonnyola roles ebyo byonna naye obadde obinnyonnyola ng'obinnyonnyolera ebintu ku mirembe giri ng'abasajja bakyategeera ki kye bateekeddwa okukola naye kati mu gundi eno njagala okay, you might not agree with me naye gwokkiriza nti economy yeetaaga okuba nga ffenna tukwatira wamu. Okay, can I tell you this about me? Let me say this about me. Nze manyi okufumba, manyi okwoza, manyi olongosa ennyumba, lwokuba oli kojja wange, manyi okulabirira abaana, kitegeera, manyi okukola, I'm creative, ndi musajja muyiiya. Wempasa omukyala ng'akola ebintu ebyo by'okoze n'akola obuvunaanyizibwa bwe ng'obwo olunaku ne lukya n'akerebwamu okukola obuvunaanyizibwa bwe nenvayo ne mbukola. Okimanyi nti mulimu abakyala nga looza sigenda kubeera kya buli kaseera nga bw'oyogedde nti bw'oyambako omusajja okusasula rent nti kibeera kyo kituufu. So njagala twogerese ebintu bino nga tukimanyi nti biri ki two-way. It is a two-way, yes. Obunaanyizibwa bwange nze kusasula rent, making sure bwe tuba tupangisa rent akoze eki asasuliddwa, gasi mwali mu fumbiro, abaana basoma school fees zigenzeeyo, n'akamotoka bakatereddemu ku mafuta, emmotoka nkutereddemu amafuta, oba tutulina ndala nkudropinze ku mulimu oba nkupiikinze, olinamu ku ssente ezinaako oba someone says they want to see that you just in case oba toyinaamu I find nti nkola ki wensobola okukwatamu. Naye kati ekiriwo ennaku zino kiri bwe kiti nti abasajja watuuka na providing ebintu byo byonna natuuka mu mbeera nga tugeze sente zeekutemu, mumanye ekiba kigenda okubeera waawo lutalo. Yeah, I know. Abasajja tategeera, takyesobola, takyalina mugaso, tandika okulaba nga tategeera. Omukyala wagula emmere waka, ekyo buli omu mukwano gwa bagenda okitegeera, bagenda kubeera ne ku baganda bagamba kiba nti ennaku zino nze ngula emmere waka. Mubajjawa ono takyakola, babitugamba ono takyakola ennaku zino, emirimu gye gyagootaana, nkiriisa kikeera kwebaka munnange ennaku zino. Yalibbawo yali abiprovidinga nga talina gwakubira simu nti nze naleese ssente z'emmere waki ewaka. Oba kitegeera generation yaffe gye mugamba nti omulembe gwaffe guno gwe musuuta, gwe muwaaniriza, tetugusuuta, ogwonoonye ennono zaffe, ate ebizibu ebisinza okututuukako bino ebintu ebituukako nti bassenga baffe baasiimuuka nga wagambye we are whipped
bakojja basiimuka ebintu bakyasinza otegeera bya mu kisenge era buli senga gw'osanga njagala otuuke ku social media otekemu ekigambo senga kubeerako omuwoomya kubeerako okukola amatama kubeerako okukola embolo kubeerako okukola omugundi genda okebere ku kojja otekemu tiktok kojja waba si wa byabuwanga nga agaba ddagala lyaki kojja abeerako era aba alagirira ngeri okola otya omukira okola otya kino weegatta otya ofumita otya amaanyi gonna twagajja ku mpisa ku neeyisa ku buntu bulamu n'obuvunaanyizibwa ne tubugatta amaanyi gonna ne bagateeka ku bitundu by'ekyama eby'abasajja n'abakyala. On that point wabadde oyagala oli wangambye yafiiridde magulu wangambye yafiiridde magulu stop reporting things tuli bakyala baganda naye toyogera erinnya eryani yafiiridde magulu yafiiridde magulu yafiiridde munda mugundi mu heaven yafiiridde mu ggulu. No, news that there is a university boy that actually the girl is being held at the police station, but this guy died when they were having intercourse. And then there is some other person that died. Though I want to let the dead rest. There is another person that died, but from the look of like from the investigations that are coming up. Someone was saying maximum should be 29 minutes. When you make 30 minutes, you die. 29 minutes of what? Of what? They said doctor had taken it 30 minutes. That is why he died. No, it depends on gw'oli naye. Waliyo aba second, waliyo aba microsecond, waliwo aba minute. Buli omu mmeka entuufu doctor ze yagambye zitulo. No, it's kiteeberezebwa nti yakuba eddakiika 3. Yali alina komako 29 yandiwonye. Kiteeberezebwa. okusinziira ku mbeera y'obulamu bwe bwe yali oba generally kyali enteebereza okusinziira ku bulamu bwe si ku general. No, enteebereza gye ndi mu kubawa sagala mu nkwata enteebereza gye ndi mu kubawa teli proved by the medical people, but it okay, depending on the comments, because it is the social media, depending on the comments. One said actually finally 1 minute men are winning. You do it 1 minute and you're not dying. But he had taken it 30 minutes, and the moment he made it 30 minutes, I think munda like this oba we yamaze okuvaamu na who was there? Emirundi gye weegasse oba abantu bewaako egatta nabo ekyo experience osobola ogidefininga n'oyawula siraba we yafiiridde like asobola okufa kuba kati omanyi gw'olina experience sijagamba nti oyagaddeko muntu omu kati gwe lowooza katugeze gezaako sitini tuli bantu bakulu genda mu layini yogambe nti kamoga yali agenze 15 yatuuka mu mbeera ki badiro we yatuuka mu 2 yali mu mbeera ki compare and contrast. Getting intimate, kisinzira ku musajja we. Regan ayinza obba nga akuba ddakiika 2 mu kusooka. Ekimanyi nti Regan asobola okuba nga akuba 10 n'omuleetera okuba 5. Kisoboka. Kati tokigamba nnyo mbu Regan wa 5 minutes oba 10. Ayinza n'okuba essaawa. Naye olw'okuba nti atomedde n'omuleetera okuba eddakiika 10. Eyo tuveeyo. Yes, both of them died. But me, I'm saying the guy, the period is, I think it's a 3-week period. Yes, when the doctor died and then this other guy died. But me, okay, just me, as Nak, I am thinking probably health-wise, I'm thinking there is something that men need to do for themselves. The way they eat,
working out to ensure that their bodies, you know, these days I think if men do not watch out how they eat, their ways of life. Yes. Tetulya, tulya bubi betwegatta nabo balya bulungi. Omugulira chipusi, alya frutisi, alya cookies, anywa ekikopo ky'obuugi, anywa ekyamata, onywa amazzi, ssaawa 6 n'olya muwogo omukalu, ku ssaawa 9 n'olyayo ekikomando, ku ssaawa 1 n'olyoka onywa ekikopo ky'obuugi. Toyina maanyi, osiibye okola, otuuyanye, ozze wako naabi ayagala rawundi 5. Ngamba lwaki toofe. And actually some other people think that working out is a luxury. Working out is like biringa bintu byabagagagaga. I am one person that is very diligent when it comes to workout. I do road work, I do home workouts, but as you're doing road work, workouts are good, let me tell you. But as you're doing road work, I get to interact with different people, you know, who are working out and things like that. But you realize some people think we are doing it because we are coming from the high-end life, or because, you know, they do not realize that you are just taking care of your own health. You are being your own doctor by working out and ensuring that your body releases the calories, it releases the bad energy and everything. You're working out both mentally, physically, and probably spiritually. But I'm thinking kati kankubuulire ne twetaaga abantu bamu nga temunakola workouts musoke mulaba abasawo. Mulimu emibiri nga tegyetaaga genda kola workouts. Ng'ojagenda okole workouts, immunity ye dropping, oluusi otufiire nako mu workouts. Nkubuulira. Waliwo abantu specifically abalina ogenda bakole workouts. Weba sitting olyambuka amadaala gali just ogava wansi amadaala 6 n'otuuka wali ng'oweekeera ng'otandise otuuyira osika ennyindo osanga gwe batadde egundi ku mumwa. Weetaaga ogenda okole ki? Workouts. You can't manage. I'm being real. Naye kati jeefu waabwe nsobola otambula okuva ennaali eri nga nyanguwa n'entuuka wano nga sisa. I don't need to work out. Unless when ate ne workouts zeetaaga omuntu alya ng'endyayo nnungi. Si buli omu nti olina okukola workouts. Olina okumanya nti endyayo nki nnungi. And this still takes me back to self-care. Many people, when you talk to them about self-care, they think self-care is about genda kujavazi, genda ku, you know, have that twekubeka selfie nga tuli ebigodo. Exactly. But self-care, you take care of yourself physically, mentally, and spiritually. And sexually. That is physically. And spiritually. And the reason as why we are discussing this is because men are losing their lives these days when they are being sexually active. So, meaning there is a given part of their lives that they've not. Yes. Ani abatulugunya, ani asinga abasajja okwagala ebintu ebyo. Mama tokiyogerako abakyala b'ennaku zino bammere gye tulya simanyi. Abasajja ennaku zino badduka abakazi. Nedda si kuwuukuuka. Ennaku zino malayika mulina ebintu bye mulya nga bijjiramu appetizer. Batosobola kubanga wakakubya muno rawundi 5 atuddemu alina tanaga tanabiri. Nedda. No, let us not center on just one specific thing. Tetu centering ku kintu kimu. And I think there are lots of things that are going on in people's lives. Lots of things that can lead to, you know, if you do not release that negative energy, definitely it is going to stay within you and it's going to have an impact on what you. What is negative energy? No. Okay, before no. Kwegata is not negative energy. Well, would you think ebigundi bye bakozesa ebintu bye bakozesa balas putulu byakoze ntya? Dolido. No. Like but taking it like donge. Viagra, the things that come in form of Viagra. Kalaso koliroko. Musongola. Common. Yes, putulu, thank you so much. Putulu. Do you think the putulu thing is
is healthy to them is kubanga oyagala kakasa mukazi. So do you I am not going to speak for any man because I don't even know what putulu is. Me, I don't advise any man to use the putulu unless oli ku mulimu. No, ngwina gwino kakasa kuweka sente awugenda ogule putulu. Niwo aba mukyala waawe aka girlfriend wo kwegayiridde putulu mwesonyiwe erya ennaanansi lya watermelon funa jinga funa enniimu use natural stuffs but ebintu byonna ebitali natural ne bagamba kikozese n'abasinga mu abagula eddagala abanywa eddagala ly'amaanyi g'essajja eddagala lye bakwata vayagula gwe bakooneramu ne babawa ne munya kyova olaba nti mugenda n'osabula bw'oba tonywedde eddagala tosabula oba oshegedde buli lw'olinywa lwolina okusabula ennyo n'owulira nti oli musajja osobola okwekolako ng'omusajja naturally ng'okozesa ebintu bino lemoni ng'okozesa enniimu ng'okozesa watermelon juice n'omubisi n'oddamu n'oterera n'obeera wa bulijjo n'okusinga bwe wali. Abasinga tunywa nnyo koko no si mulungi omunywa nga taliimu mazzi adropinga gundi omusajja ebbanga ly'omala mu kisaawe naddala ebintu omusajja buli lwoba ng'onywa nnyo ebinyogoga abanywa omwenge munyeko kacupa ka Guinness kasitawutu si kasimu munyeko kasitawutu munye ku mmwanyi kofi kakofi ako kalalamu nyokozesa putulu simanya sivumirira ddagala muntu lyatunda. I'm not attacking anyone's business kuba neddagala abamu lye munywa bakwata mpeke za vayagula ne bakola ki ne basaamu. So I would advise men tonywa bidagala nti want to prove omukazi ono abakazi ate abakazi abamu gweyagala oprovinga abadde n'abalala mabega bangi bamukulawukula dda ogenda bawonya eddagala tulina kyojja kukola ki kyojja kukolawo okuba oli yakola ki yawuukuuka. Would you think okozesa muwonya sweetener zakoze to make it good would be an option for ladies? I don't think it. Trying to prove a man. No, I don't think it is an option, and I would want to take it back to where we started from. Me as an individual, you were asking if the question was, what makes a woman a woman? What makes yes, and what makes a man a man? I want to wrap it in ngere jogize. First and foremost, doing house chores or knowing how to do them doesn't make you a woman. Techikufuula nti gwe mukazi ennyo. Yes, but okubimanya kina kyekikuwongerako nti osobola okusurvivinga wherever you are. Me, I'm thinking what makes you a woman gwe okumanya amaanyi go wegali. your worth? You need to know amaanyi go wegali omanyi okumanya kya muwendo ki gwenga gwe kuba nze naawe tetufaanagana. Fena tuli bakazi ndi muddugavu oli mweru. So does ekyo ekyomuwendo kyolina ensi kyetamanyi ate kyetagenda kuzuulira gwe kenyini gweyina okikola ki okukyezuulira. Kati wamala okumanya ekyomuwendo ekyo n'omanya ki kyoli gwe kenyini you start knowing your worth out there. And at the moment you get to know your worth, I'm ending this when I'm telling women to, first and foremost, they need to be self-aware. A woman that knows themselves is a very powerful woman. After they are self-aware, they need to self-accept. Oina okwekkiririzaamu ku kikyoli n'amaanyi go kyekakola ki kyegali. N'ekirala, women need to spiritually elevate themselves, because when you are spiritually elevated mukwano gwe kenyini ekikuli munda kyekifuluma ebweru. So whatever is out here tekigenda kusobola kukutaataaganya era ogenda sigala oyakira ettaala. Kakati, when you get to know those things, you are not going to be limited to this one thing that the rest of the people tell us. Mbukola bwoti kubanga twali musajja agenda kuwasa. Mbukola bwoti kuba tewali. No, you are not going to be limited to such small matters. You are going to be bigger than anyone that
you are going to be a light that gives light to the rest of the, you know, to the rest of the people that do not have the light, that you would not need the street. So I hear that, I don't even know how. Yes, you don't need the sweeteners. You don't need, you know, it is because where money, you are self-aware, you know your self-worth, you have even taken you have taken care of yourself, you are spiritually elevated, and the rest of the things, you do not run after things, but you attract. I think that is what defines a woman to be a woman. Thank you. Thank you for watching Captain Creative. Keep commenting, keep subscribing. Sweet Nina Makuda. Nakayenga Omumbeja, Mama Duke, do not forget, Collage is back, bigger and better. We still do sandals, we still do bags, we still do lots of things as we are going to unfold. Jeff Kigo, omutunzi wa spare, musanga wa Kiseka, Jeff Autoparts. Mbagala nnyo mwebale kutulabanga, mwebale kutwagala. Stay safe. Keep watching Captain Creative.